নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ইছৰোৰ দ্বাৰা কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে ADITYA-L1 উৎক্ষেপণৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো চন্দ্ৰযান 3ৰ পিছত এবাৰ ইছৰো সাজু হৈছে সূৰ্যৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ ADITYA-L1ৰ জৰিয়তে সূৰ্যৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে আৰু মহান এক কামৰ বাবে আগবাঢ়িছে পুনৰবাৰ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰক ইছৰোৰ দ্বাৰা এই যি ADITYA-L1 মিছন এই মিছনতো যাতে ইছৰো সফল হয় সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী তৰফৰ পৰা আমি পুনে পুনে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ADITYA-L1ৰ উৎক্ষেপণৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু সময়ৰ পিছতেই ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে পঠিওৱা হৈছে যাতে এই লিংকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে ADITYA-L1ৰ উৎক্ষেপণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাব পাৰিব এনেদৰে এতিয়া ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা এটা লিংক বা এটা দূৰদৰ্শন টিভি দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তেও সেই সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব তাৰ সমান্তৰালভাৱে ফেসবুক ইউটিউব সকলোতে উপলব্ধ হ'ব আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম খন্তেক সময়ৰ পিছতেই আহিব সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে ADITYA-L1ৰ উৎক্ষেপণৰ 11:50 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ মহাকাশৰ দিশে গতি কৰিব ADITYA-L1 আৰু সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ খন্তেক সময়ৰ পিছতেই যাত্ৰা কৰিব ADITYA-L1 127 দিন সূৰ্য অৱতৰণৰ বাবে সময় প্ৰয়োজন হ'ব 127 দিন আৰু তাৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া ইছৰো খন্তেক সময়ৰ পিছতেই আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা কি দৃশ্যাংশ আছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু মিছনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ লিংক লাইভ টেলিকাষ্ট উপলব্ধ হ'ব দূৰদৰ্শন টিভি ইছৰোৰ ইউটিউব ফেচবুক পেজত এই দৃশ্যাংশ আহিছে দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়া ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ দৃশ্যাংশ খন্তেক সময়ৰ পিছতে কিয়নো খন্তেক সময়ৰ পিছতে আন এক ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ব ভাৰতবাসী বিজ্ঞানীসকল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ADITYA-L1 সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়া হৈছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বিজ্ঞানীসকলে এনেদৰে আলোচনাত লিপ্ত হৈছে কেনেদৰে সকলোবিলাক সাজু হৈ উঠিছে ইতিমধ্যে তাৰ পিছতে খন্তেক সময়ৰ পিছতেই উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে সন্মুখৰ পৰা চাবৰ বাবে সকলো লোক গৈ উপস্থিত হৈছে সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ সমীপত এই দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেদৰে জনসমুদ্ৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে ADITYA-L1ৰ উৎক্ষেপণৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো Here you can sit on the radio. My co-commentator, will be giving the commentary in Hindi. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. Today, the workhorse rocket PSLV-C57 will carry ADITYA-L1, the solar observatory of India, to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun while being in the visibility of Earth-based ground stations. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in the South Polar regions on the moon. I'm sure many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from ISTRAC, situated in Bangalore. Roger. We bring to you an integration film for the PSLV-C57 that took place in Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139
इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SITVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्करण के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। All stations And here is the standby second for the stage type R. of the PSLV rocket, prepared in the 25 minutes subsystem and preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PS4 being moduled Roger. and placed inside the respective shroud and then handled together Roger. to be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the ADITYA-L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is আৰু আমি controlled. এনেদৰে দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইউটিউবৰ, যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। চন্দ্ৰযান 3ৰ পিছত এইবাৰ ইছৰোৰ লক্ষ্য হৈছে সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰা আৰু তাৰ বাবে ADITYA-L1ৰ জৰিয়তে যাতে চন্দ্ৰৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিব পাৰে বা অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া ADITYA-L1 খন্তেক সময়ৰ পিছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া ভাৰতবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল সফল হয়, তাৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আপুনিও শুভেচ্ছা জনাব পাৰে বিজ্ঞানীসকলক, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক আপুনি শুভবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে, কমেণ্ট যোগে আপুনি জনাব পাৰে সেই কথা, কিয়নো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা। যে প্ৰকাশ পোৱা এটা ভিডিঅ' এনেদৰে এতিয়া প্ৰকাশ পোৱা ভিডিঅ' আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, য'ত ঘণ্টেক সময়ৰ পিছতেই ADITYA-L1 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব। আৰু আশা কৰা মতে বা সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰা মতে যাতে চন্দ্ৰযান 3ৰ দৰেই ADITYA-L1 মিছনো যাতে সফল উৎক্ষেপণ হয়, সফলতাৰে নিজৰ কাম সম্পাদন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰিছে, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কমেণ্ট যোগে আপোনাৰ মতামত জনাব পাৰে, শুভেচ্ছা জনাব পাৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক, কিয়নো বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকল যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু এই লক্ষ্য হৈছে যাতে চন্দ্ৰৰ পিছত এতিয়া সূৰ্যৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰা বা অধ্যয়ন কৰা সকলোবিলাক নিৰীক্ষণ কৰাই এই ADITYA-L1ৰ লক্ষ্য। আৰু বিশেষভাৱে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এই ADITYA-L1 মিছনত অসমৰ এগৰাকী বিজ্ঞানীও জড়িত হৈ পৰিছে। যোৰহাট বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ Telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. ডক্টৰ ঐশ্বন্য শৰ্মা জড়িত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বাবে অসমবাসীকো গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ঘটনাই। আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া আন এক গৌৰৱৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবাসী, কিয়নো ADITYA-L1 মিছন যদি সম্পূৰ্ণ হয় বা সফল হয় তেনেহ'লে আন এক ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে বা ভাৰতবৰ্ষই। গতিকে সকলোৱে আশা কৰা মতেই যাতে সফল উৎক্ষেপণ কৰিব পাৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই ADITYA-L1 মিছন, তাৰে কামনা কৰা হৈছে। আপুনিও শুভেচ্ছা বাৰ্তা জনাব পাৰে, কমেণ্ট বক্সত আমাক খুলি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, শুভেচ্ছা বাৰ্তা জনাব পাৰে, কিয়নো দেশবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল ইছৰোৱে। ADITYA-L1ৰ বাবে পৰমেশ্বৰী মন্দিৰতো আশীৰ্বাদ লৈছিলে ইছৰোৰ অধ্যক্ষ এছ সোমনাথে। আৰু যিহেতুকে ADITYA-L1 সূৰ্যত অৱতৰণ কৰিবলৈ সময় লাগিব 127 দিন, 15 লাখ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি এনেদৰে নিজৰ কক্ষপথত অৱস্থান কৰিব ADITYA-L1-এ। আৰু তাৰ পিছতেই সূৰ্যৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিব, অধ্যয়ন কৰিব। আৰু এই যি ADITYA-L1 মিছন ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ লগত অনুসন্ধানকাৰী দল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অসমৰ এগৰাকী সুসন্তান
যোৰহাট বাসনা মহাবিদ্যালয়ৰ কলেজৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ অচন্যা শৰ্মা আৰু তাৰ বাবে অসমবাসীও গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে এতিয়া ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তটো আন এক গৌৰৱৰ ক্ষণ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ এই মুহূৰ্তত কমেণ্ট যোগে আপোনালোকে শুভেচ্ছা বাৰ্তা জনাব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্স খুলি দিয়া হৈছে আপোনালোকে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক কমেণ্ট কৰি শুভেচ্ছা জনাব পাৰে তেখেতসকলৰ এই যি মহান পদক্ষেপ এটাৰ পিছত আন এটা পদক্ষেপ হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাব পাৰে কিয়নো চন্দ্ৰযান 3ৰ পিছত এইবাৰ ইছৰো সাজু হৈছে সূৰ্যৰ মিছনৰ বাবে আৰু সূৰ্য মিছন যদি সফল হয় তেনেহ'লে আন এক ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে এই মুহূৰ্তত কমেণ্ট আহিছে বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাষ্টাৰ চেতিয়াই বেষ্ট অফ লাক উইচ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ শুভেচ্ছা বাৰ্তা জনাইছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক সমান্তৰালভাৱে বহুকেইগৰাকীয়ে শুভেচ্ছা বাৰ্তা জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বলিন টায়াঙে শুভেচ্ছা বাৰ্তা জ্ঞাপন কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক আমি কমেণ্ট পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ৰাছিদ আলীয়ে বেষ্ট অফ লাক উইচ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক বিভিন্নজনে এনেদৰে কমেণ্ট বক্সত শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনিও যদি চাই আছে এই সম্প্ৰচাৰ যদি আপুনি চাই আছে তেনেহ'লে আপুনিও ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক কমেণ্ট কৰি শুভেচ্ছা জনাব পাৰিব আমি ইতিমধ্যে সেই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে যিহেতুকে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰৰ ক্ষমা কৰিব সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব ADITYA-L1 আৰু এই যি ইতিহাস বা গৌৰৱৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতবাসী সমগ্ৰ বিশ্ববাসী তাৰ বাবে আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰে কিয়নো অশেষ কষ্ট কৰি এইসকল ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি ADITYA-L1ৰ কাম কাজ চলাই আহিছে বা চন্দ্ৰযান 3ৰ পিছত ADITYA-L1ৰ কাম কাজ চলাইছে আৰু এইসকল বিজ্ঞানীক আপোনালোকে শুভেচ্ছা জনাব পাৰে কিয়নো 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব ADITYA-L1 আৰু তাৰ পিছতেই সূৰ্যৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিব সমান্তৰালভাৱে সূৰ্যৰ সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব সূৰ্যৰ যিসমূহ ৰশ্মি আমি লাভ কৰোঁ কেনেদৰে লাভ কৰোঁ সকলোবিলাক অধ্যয়ন কৰিব তাৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই এক গৌৰৱৰ ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব ভাৰতবাসী ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ অশেষ কষ্টৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া সফলতা অৰ্জন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলৰ প্ৰতি সেৱা কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ ইছৰোৱে যাতে সফলতা অৰ্জন কৰে তাৰ বাবে সেৱা কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বিভিন্নজনে আপুনিও আপোনাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্স খুলি দিয়া হৈছে আপুনি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে কিয়নো ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰে যিসকল বিজ্ঞানীয়ে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি চন্দ্ৰযান 3ৰ পিছত এইবাৰ সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ ADITYA-L1 মিছন সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে খন্তেক সময়ৰ পিছতে অৰ্থাৎ 11:50 এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব তাৰ বাবে ADITYA-L1ৰ সফলতাৰ বাবে সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে আপুনি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা জনাব পাৰে With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. The countdown for PSLV C-57 ADITYA-L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages. The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. Roger. Control The to onboard LCC batteries have been charged. Timing confirmed external hold mode. LCC Roger. Now in a little while we'll go to the automatic launch sequence initiation for which the preparations are underway Mission Director in the launch and mission control centers. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C-57 ADITYA-L1 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all ISTRAC stations and network for supporting अभी आपने सुना C-57 ADITYA-L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक TCTC निदेशक data levels are टेलीमेट्री Shart 1 टेलीकॉम Shart 2 निदेशक station. तथा यान निदेशक TCTC ने corporate. अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है इसके पश्चात T-16 minutes and सभी counting. आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Director.
Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 ADITYA-L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 ADITYA-L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 ADITYA-L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR 1 and इस मिशन SHAR 2. के मिशन डायरेक्टर श्री T minus SR 15 बीजू ने minutes and counting. इस मिशन का hereby authorize us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 ADITYA-L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-57 ADITYA-L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical আৰু এনেদৰে এটা খন্তেক সময়ৰ পিছতেই সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল। আদিত্য-L1 সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব সম্পূৰ্ণ দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে প্ৰস্তুতি চলাই ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই ইয়াৰ বাবে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে সৌৰজগতৰ এটি গ্ৰহ উপগ্ৰহ লগতে সূৰ্যৰ সকলো গতিবিধি অধ্যয়ন কৰি তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে আদিত্য-L1। উল্লেখ্য যে মহাকাশ যানখনৰ হিন্দু দেৱতা সূৰ্যৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে, যেহেতু সূৰ্যৰ আন এটা নাম হৈছে আদিত্য, আৰু সেয়ে আদিত্য-L1 ৰখা হৈছে এই মিছনৰ নাম। ইন্ধনসহ এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ ওজন হ'ব প্ৰায় 1500 কিলোগ্ৰাম, আৰু ইয়াত 7টাকৈ পেলোড আছে বুলি জনাইছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীৰ দলে। আদিত্য-L1ক সূৰ্যৰ চাৰিওফালে অৰ্থাৎ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এটা হেলো কক্ষপথত ৰখা হ'ব, আৰু হেলো কক্ষপথ হৈছে সূৰ্য পৃথিৱীৰ প্ৰথম লেগেঞ্জ বিন্দু, আৰু এই বিন্দুটোৰ এক বিশেষত্ব আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কোনো গ্ৰহণ অবিহনে সূৰ্যক পোনপটীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰি এই স্থানৰ পৰা, আৰু পৃথিৱীৰ পৰা এই হেলো পইণ্টৰ দূৰত্ব প্ৰায় 15 লাখ কিলোমিটাৰ, আৰু এই হেলো পইণ্টত অৱতৰণ কৰিবৰ বাবেই এতিয়া 15 লাখ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব আদিত্য-L1। আৰু এই কক্ষপথৰ পৰা আদিত্য-L1 সূৰ্যৰ ওপৰত গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব, তদন্ত কৰিব, অৰ্থাৎ সূৰ্যক তন্নকৈ অধ্যয়ন কৰিব। আদিত্য-L1 এটা কৰোনাগ্ৰাফী ছেটেলাইট বা উপগ্ৰহ বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। সূৰ্যক পৰ্যবেক্ষণ কৰাই এই মিছনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য বুলি উল্লেখ কৰিছে, আৰু সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডল আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰ সম্পৰ্কে তথ্য অন্বেষণ কৰাই হৈছে মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এই আদিত্য-L1 মিছনৰ। আৰু সূৰ্যৰ কেন্দ্ৰস্থল সৌৰ নিগৰ্মন শিখা ইত্যাদিৰ ওপৰত গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। 24 ঘণ্টাই সূৰ্যক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব এই উপগ্ৰহটোৱে। সৌৰজাগতিক সমূহ ঘটনা পৰিঘটনাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব এই আদিত্য-L1 উপগ্ৰহে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও সৌৰ ধুমুহা সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ ওপৰতো অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য-L1। আৰু বিজ্ঞানীয়ে মহাকাশত প্ৰয়োজনীয় ইন্ধনৰ খৰচ কমোৱাৰ উপায়ো বিচাৰিব এই অভিযানত, অৰ্থাৎ ইন্ধনৰ খৰচ কম কৰি যাতে এই মিছনসমূহ চলাব পাৰি তাৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিব বিজ্ঞানীসকলে। আৰু এই অভিযান সফল হ'লে সৌৰমণ্ডল আৰু পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কীয় বহু তথ্য লাভ কৰিব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীৰ দলে। আৰু আদিত্য-L1 সূৰ্যৰ স্তৰ ছ'লাৰ কৰোণাক লৈ গৱেষণা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। সূৰ্যৰ বাহিৰৰ দিশত তাপমাত্ৰা প্ৰায় 1 কোটি কেলভিন, আৰু নিম্ন স্তৰৰ তাপমাত্ৰা সেই তুলনাত কম, আৰু অৰ্থাৎ নিম্ন স্তৰৰ তাপমাত্ৰা প্ৰায় 6000 কেলভিন। আৰু সূৰ্যৰ পৃষ্ঠদেশ, কৰোণাৰ তাপমাত্ৰাৰ পাৰ্থক্য সকলোবিলাক নিৰীক্ষণ কৰিব এই ছেটেলাইটে। আৰু 2020 চনতে মন কৰিবলগীয়া যে 2020 চনতে এই মিছন আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছিল ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে, কিন্তু কৰোণাৰ বাবে সেই পৰিকল্পনা পিছুৱাই ৰাখিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল বিজ্ঞানীৰ বাবে। আৰু ইছৰো দলে অনুমান কৰা মতে যিহেতুকে সূৰ্যৰ বয়স মোটামুটি 457 কোটি বছৰ, আৰু বৰ্তমান সূৰ্যই নিজা কেন্দ্ৰৰ হাইড্ৰজেনৰ বলয়ত হিলিয়াম মিশ্ৰণ কৰিছে, আৰু এয়া এক স্থিতিশীল প্ৰক্ৰিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাক পাৰমাণৱিক ফিউজন বুলিও জনা যায়। আৰু সূৰ্যৰ আয়তন পৃথিৱীৰ তুলনাত প্ৰায়
13 লাখ গুণ ডাঙৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেয়ে এতিয়া সূৰ্যৰ সকলোবিলাক দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে ADITYA-L1 মিছন ইছৰো দ্বাৰা আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ এই অশেষ কষ্ট এই সাধনাক আপোনালোকে শুভেচ্ছা জনাব পাৰে তেখেতসকলক সুবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে কিয়নো খন্তেক সময়ৰ পিছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব ADITYA-L1 আৰু ইয়াৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল ভাগে ভাগে নিজৰ নিজস্ব কামত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল আৰু অপেক্ষা মাত্ৰ খন্তেক সময়ৰ পিছতেই যেহেতু সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব ADITYA-L1 আন এক ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈ আছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে তাৰ বাবে আপোনালোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক কমেণ্ট বক্স খুলি দিয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আন এক ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব ভাৰতবাসী ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকল সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ চকু নিবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া ভাৰতৰ বিজ্ঞানীৰ ওপৰত কিয়নো চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অভিযানৰ পিছত এইবাৰ সূৰ্যৰ দিশে সূৰ্যলৈ ভাৰতৰ প্ৰথমটো মিছন বুলি জানিব পৰা গৈছে শ্ৰীহৰিকোটৰ পৰা PSLV-XL ৰকেটৰ জৰিয়তে এই মিছন আৰম্ভ কৰা হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকল সেয়ে আপোনালোকেও ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে খন্তেক সময়ৰ পিছতে সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা যাব অৰ্থাৎ উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব ADITYA-L1 তাৰ বাবে সকলোবিলাক কাৰ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ হৈছে সাজু হৈ উঠিছে এতিয়া ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল আশা কৰাৰ মতেই যদি সকলো সম্পূৰ্ণ হয় প্ৰথমটো সূৰ্য মিছন ইছৰোৰ প্ৰথমটো সূৰ্য মিছন যদি সম্পূৰ্ণ হয় সফল হয় তেনেহ'লে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব সূৰ্যৰ সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব তাৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব শক্তিৰ উৎসৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব আৰু 24 ঘণ্টাই যিহেতুকে সূৰ্যক নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব মহাজাগতিক ক্ষেত্ৰখনত কি কি ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হয় সকলোবিলাক নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব এই ADITYA-L1 গতিকে আশা কৰা মতেই যদি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল সফল হয় তেনেহ'লে ভাৰতৰ বাবে আন এটা গৌৰৱৰ ক্ষণ হ'ব ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা আটাইতকৈ ইতিহাসৰ গৌৰৱৰ ক্ষণ হৈ ৰ'ব অৰ্থাৎ ইতিহাসত সাক্ষী হৈ ৰ'ব এই দিনটো চন্দ্ৰযান 3 যেনেদৰে ইতিহাসত এক নজিৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ পিছতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ADITYA-L1ৰ জৰিয়তে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানীসকল সফল হয় তেনেহ'লে আন এক বৃহৎ সফলতা হ'ব ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে খন্তেক সময়ৰ পিছতে সেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা যাব কিয়নো ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকল ADITYA-L1ৰ সফল অভিযান চলাবলৈ বুলি আশা কৰা হৈছে সফলতাৰে যদি উৎক্ষেপণ কৰিব পাৰে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীৰ বাবে এয়া ডাঙৰ সফলতা বুলি উল্লেখ কৰা হ'ব The injection conditions for the separation of ADITYA-L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers T-minus 7 minutes and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of ADITYA-L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, ADITYA-L1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं ALS जारी है सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं
इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश, इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी Light coefficient loading मौसम initiated. यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ Light loading उपस्थित हुए completed. हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 ADITYA-L1 mission. We are 4 minutes, 23 seconds to the launch. আৰু আমি এনেদৰে এটা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰিব পাৰে, শুভেচ্ছা জনাব পাৰে ভাৰতৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক, কিয়নো তেখেতসকলে অশেষ কষ্ট কৰি দিন ৰাতি কষ্ট কৰি এনেদৰে ADITYA-L1ৰ সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। কমেণ্টত বহুতে শুভেচ্ছা বাৰ্তা জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বলিন টায়াঙে বেষ্ট অফ লাক উইচ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলক, তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰচিদ আলীয়ে বেষ্ট অফ লাক উইচ কৰিছে। ভূপেন বৰুৱাই বেষ্ট অফ লাক উইচ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাৱানী শইকীয়াই বেষ্ট অফ লাক উইচ কৰিছে। তানিছা শৰ্মাই কংগ্ৰেচুলেট অল ইছৰো টিম বুলি তেখেতে কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মাষ্টাৰ চেতিয়াই সফল হওক বিজ্ঞানীসকলৰ তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ বুলিও তেখেতে মন্তব্য কৰিছে বা কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিভিন্নজনে আছে, বিষ্ণু দাস, প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, প্ৰাঞ্জল গগৈ, আব্দুল মালেক, সকলোৱে এনেদৰে কমেণ্ট কৰিছে, অৰ্থাৎ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক শুভেচ্ছা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইফালে হিমাশ্ৰী দত্ত হওক বা বিকাশ বৰা, ভজাতি দৈমাৰী, প্ৰদীপ পেগু, যোৰহতীয়া ল'ৰা, মন বৰা, সীমান্ত ডেকা, বিজু বৰদলৈ, অচ্যুত এম গগৈ, বাবা মাদেক, সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ফুকন, পূৰবী গগৈ, ৰিয়ান কাৰেকশ্যন, নীলিমা লী, সকলোৱে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক শুভেচ্ছা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কমেণ্ট বক্স খুলি দিছোঁ, আপোনালোকে জনাব পাৰে, শুভেচ্ছা জনাব পাৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক। খন্তেক সময়ৰ পিছতেই যিহেতু উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব, খন্তেক সময় মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে, আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই মহাকাশৰ দিশে গতি কৰিব ADITYA-L1। তাৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। জুলি চেতিয়াই কমেণ্ট কৰিছে, সকলো বিজ্ঞানীকক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা থাকিল বুলি তেখেতে কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নয়ন আছাম বয়েও বেষ্ট অফ লাক উইচ কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर, यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले আমি কমেণ্ট বক্স খুলি দিছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, কিয়নো ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে। তেখেতসকলৰ অশেষ কষ্টৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষই সূৰ্যৰ প্ৰথমটো মিছন, সূৰ্যৰ অভিমুখে প্ৰথমটো মিছন কৰিবলৈ গৈ আছে। ৱাছিম আখতাৰে লিখিছে, ইনক্ৰেডিবল ইছৰো, ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া, কংগ্ৰেচুলেশ্যন তেখেতে উইচ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰিশ্মা ফুকন কোচেও তেখেতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ কলিতাই শুভেচ্ছা জনাইছে, বেষ্ট অফ লাক, প্ৰাউড অফ ইউ বুলি তেখেতে কৈছে। বিনয় চৰকাৰে তেখেতে শুভেচ্ছা জনাইছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলক, কিয়নো খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতেই এনেদৰে এতিয়া
ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল সফল অভিযান হ'ব। Minus 50 seconds. All sequences armed. কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে, কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াভাৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা। আদিত্য-L1 খন্তেক সময়ৰ পিছতেই মহাকাশৰ দিশে গতি কৰিব, সূৰ্যৰ অভিমুখে গতি কৰিব আদিত্য-L1। সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে, সেই দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। 20 seconds. PSN ignition RMS arm. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C57 with ADITYA-L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C 57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel First here. stage Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। SHAR and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya-L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal.
द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at predesignated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the ADITYA-L1, describing the sun, Indian Vedas have said,
येष भगवान् मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य असायैव चर्कति भरवति चर्हति च जगत्. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है Normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The ADITYA-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the Lagrange point in the 3-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies.
Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as ADITYA-L1, as it allows for an unobstructed view of the sun that is never eclipsed by Earth. At L1, ADITYA-L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य-L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य-L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The ADITYA-L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope Suite, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory.
The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun.
These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. Range operation In director. fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the ADITYA-L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of ADITYA-L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, That's 25 minutes. and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of ADITYA-L1 launch. To start with the Principal Scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is ADITYA-L1 mission so important, and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections, like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does ADITYA-L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that ADITYA-L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the ADITYA-L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the earth. We have instruments which look at not only in the sun direction, but also in other directions, for example, perpendicular to ecliptic or in the earth directions.
The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun and the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what is a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7, through using this mission. And this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now, what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now, what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. Now what we are planning to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. So it's overall this instrument, along with the others, of course, the other PI will also be explaining about it. So these holistically will give you a lot of information regarding not only the sun, but also the heliosphere. Thank you. That was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripathi, Dr. Durgesh Tripathi. You are the PI of the for the payload suit. How is that different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you going to investigate using this? Yeah, so good afternoon. My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch, and one of the payload is gone there. So essentially, JWST, which is James Webb Telescope, and the Hubble Telescope, they are going to look at the universe, different objects, galaxies, star formation, and other objects you see in the universe. Whereas when we talk about ADITYA-L1, it is going to look at one particular object, which is our sun. And it's also kept on the other side of the Sun-Earth line at the L1 point, whereas the James Webb Telescope went on the other side of the Earth, which is at the L2 point. Now, the scientific difference, of course, they also observe in ultraviolet, but Aditya, as Professor Anil Bharadwaj and also Professor Annapurni Subramaniam alluded to, these are multi-wavelength satellite, and they will be observing all across the electromagnetic spectrum. In particular, suit is going to be looking at the ultraviolet radiation in 2000 to 4000 angstrom, if that matters to you, emits from the lower and the middle atmosphere of the sun. And what we want to look at that how in general the sun's atmosphere is coupled by looking at the observations at various height, and how actually this radiation is coming and getting absorbed in the Earth's atmosphere, and what kind of effect it can have in the chemistry of ozone and oxygen, for example, and also these explosions which are happening, how much radiation they are creating, and how much effect it might have. Thank you. Thank you very much, sir. And now we move on to Dr. Satish Thampi. You are connected with the payload PAPA. Already the plasma particles on the moon are analyzed. How do you analyze plasma particles in the sun? And what is the importance of solar winds, and how does it impact? Thank you. Thank you for giving opportunity to come into this show.
As my colleagues, they mentioned actually about the sun. Today we have the auspicious day where actually we are going to our own star, that is the sun. Just I want to tell to the viewers that actually the sun, which is our hero basically in the solar system. If you look into the mass of the solar system, 99% of the mass of the solar system is occupied by sun. And also this sun is plasma. Now when we are talking about the heliosphere, actually with this all